Naam, karibu tena mtazamaji, unatazama taarifa za mbiu ya KTN. Kamanda wa polisi katika eneo la Bonde la Ufa Frederick Ochieng amewataka maafisa wa polisi ambao wanakumbana na msongo wa mawazo kuwa wazi na kuzungumza na watu ambao wanawaamini. Ochieng amesema kwamba hilo litapunguza visa vya kuvunja nyoyo kuwahusu maafisa wa polisi ambavyo vinaripotiwa kila uchao. Aliyasema hayo katika hafla ya siku ya kurudisha shukrani kwa maafisa wa polisi wa eneo la kusini mwa Bonde la Ufa ambayo ilifanyika katika kanisa la Christ the King Cathedral mjini Nakuru. The officers who have gotten stressed in the course of their duties. All these are aiming at a psychological counseling of the officers and in matters that affect them during their duties to their service to the nation. It's a ceremony that brings all the officers together with their families so that we can be able to be thankful to God for the year that has just ended and looking back at how God has continued to work with the officers in their work in their difficult times. Na ukosefu wa maji safi kwenye eneo la Mwea, kaunti ya Kirinyaga unatishia mkurupuko wa magonjwa yanayotokana na matumizi ya maji chafu. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, kuharibika kwa bomba la maji mwezi mmoja uliopita kumewalazimu kunywa maji yanayotumika kunyunyuzia mimea, hali wanayosema imeongeza visa vya magonjwa kama vile kipindupindu miongoni mwao. Aidha, kutorekebishwa kwa haraka kwa bomba hilo kumeibua maswali kwa kampuni ya maji na maji taka ya Kirinyaga. Tungependa kuuliza Kiriwasko, na sababu mnaokotanga pesa ya watu, na sasa kazi yenu, sisi kama kaunti tumewekea maji, tumeweka pipes za maji, tumehakikisha maji tumedistribute karibu kona zote za eneo hili letu. Chenye tungeomba ni kwamba ile pesa mnaokota wale watu ambao wanalipa maji zitumike na njia ya kufanya maintenance ya hizi laini za maji. Sasa hiyo maji ndio tunakunywaga hii ya kanal. Tangu hii barabara zianzie kujengwa, walianza mwezi uliopita, bado wa leo tujaipata maji. Kama una 100 hakuna kukunywa maji, kama una 10 hakuna kukunywa maji. Huku kumekaa kama Nairobi. Sasa serikali sidia mtu angalia sana kwa sababu hii ya magonjwa iko huku. Na mtazamaji, tukiachana hayo, gavana wa Pokot Magharibi John Lonyangapuo amekosoa vyombo vya usalama nchini kwa kuzembea katika mpaka wa kaunti za Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet baada ya watu 5 kuuawa na majangili kwa kipindi cha mwezi mmoja tu. Akizungumza na wanahabari mjini Kapenguria, Lonyangapuo amesema idara ya usalama haijachukua hatua yoyote kusuluhisha tatizo la utovu wa usalama katika eneo hilo la mpakani, akisema watu wa jamii ya Pokot wanaendelea kupoteza maisha yao huku mifugo wao wakiibwa na kulazimika kuhama makwao. Lonyangapuo amesema shambulizi la siku ya Jumamosi ambapo watu 3 waliuawa kwa kupigwa risasi eneo la Chesegon limezua hali ya taharuki katika eneo hilo. I want to say that I am saddened and appalled by the continued killings along the border of West Pokot and Elgeyo Marakwet counties. Since I took off office in August 2017, my administration has invested heavily in programs together with the national government officers in my county, headed by the county commissioner. We have put funds in programs and projects aimed at achieving sustainable peace, with education and cross-border development initiatives taking center stage. I am impressed that these peace initiatives have transformed our borders with Uganda, our neighboring country, Trans Nzoia County,
Turkana counties and Elgeyo Marakwet counties. However, our border with Elgeyo Marakwet has continued to be a bloodletting zone where people are killed senselessly. This has been going on despite the Chesekon Peace Accord that we signed in the year 2019. The attacks are fueled by the insecurity along the border of Elgeyo Marakwet and Tiaty in Baringo County. But the revenge missions spill over to West Pokot County. So we become casualties and damage for those problems. Na mbunge wa Emurua Dikir Johanna Ngeno amekosoa Wizara ya Elimu kwa kutoa agizo la kufungwa kwa shule zote ambazo hazijasajiliwa katika eneo bunge hilo. Akizungumza katika shule ya msingi ya Soget, Ngeno amesema hatua hiyo itaathiri zaidi ya wanafunzi 7,000 iwapo shule za msingi 26 pamoja na 14 za sekondari zitafungwa katika eneo hilo. Katibu katika Wizara ya Elimu Julius Juan alikuwa amezuru shule kadhaa katika eneo la Transmara na kuagiza kufungwa kwa shule zote ambazo hazikuwa zimeafikia vigezo vinavyohitajika. Some of us, especially the residents of Emurua Dikir constituency at large, and particularly the residents of Soget area, where we had initiated the opening of a school, a secondary school, which already had admitted around 80 students, and 80 students from very needy families which has very serious backgrounds, especially families which don't have money to send them to boarding schools. So when somebody purports to come and deny that constitutional provision, we normally consider it as an absurdity, and therefore we came here and we told the DCC that please help us to register the school, but not help us to close the school. And today we had the PS for education. Of course, I did not find him because I was still on my duties. I came from Nairobi and I found the PS had left. And he was here with the DCC, with the county commissioner, with the county commander of police, with the DCI, and so many other people who came here. But unfortunately, they did not also talk to the residents. They did not even listen to the needs of the residents, the reason why the residents opted to have a school. But just came and made a declaration that all the schools which have been built in this constituency should be closed. Mtazamaji, tukiachana hayo, kundi moja la wanawake ambao hufanya biashara ufuoni katika eneo la Malindi wamegeukia biashara ya kutengeneza mafuta ya nazi ili kujikimu kimaisha kufuatia kuzorota kwa sekta ya utalii. Kundi hilo la baharini lililo na wanachama 39 liliathirika tangu ujio wa virusi vya corona. Akina mama hao wanasema mafuta hayo ni mazuri haswa kwa kunyoosha misuli na watalii wanaozuru eneo hilo wanayanunua kwa wingi. Leo kubaharini mimi ni kwani nyingine Dixon ukiona plastic utaambia tukoe tusafisha hii picha sioni Sisi ni washikadau wa baharini, tuko na vibanda vyetu, tunauza nguo za utalii. Lakini kwa sababu utalii uliharibika wakati wa corona ulivyoingia, tukaanza process ya kutengeza sabuni. Sabuni hizi multipurpose, jik na Dettol. Tumejaribu kuuza, biashara haiko nzuri hivyo. Sahii tumeanza huu mradi wa kupika mafuta ya nazi. Saa hizi ndo tumeanza, maana tulikuwa tunaanza na sabuni. Saa hizi sasa tumegundua hii process ya kutengeza mafuta. Tumetumia nazi 100. Nazi 100 ambao tutatoa lita 5. Hiyo lita 5 tukiuza ni kama ambao tutapata kama 1,300 hivi. Ndio tupate kuweka, tuangalie hivyo alafu baada ya kama mwezi hivi ndo tunaanza tuangalie ile faida tunaganyiana. Kusema kweli utalii tuliuacha tangu corona ilipoanza. Kufikia saa hii tunajifanyia biashara zetu ndogo ndogo, hatukosi pesa ya kutumia
Kwa hivyo tunaendelea hivyo hivyo na hizi biashara zetu. Kufikia sasa tumeanzisha mradi wa kutengeneza mafuta ya nazi, pia itatusaidia pia kutengeneza sabuni na hiyo jiki, ambapo sasa itazidi kuendelea kupanuka biashara yetu. Sasa sisi wa Mama Baharini Women Group sasa tumeshikilia mambo ya biashara ndogo ndogo. Na wakazi katika kaunti ya Samburu wamehimizwa kuendelea kufuata masharti ya korona ili kuzuia maambukizi zaidi. Mwakilishi wa kike katika kaunti hiyo Maison Leshomo amewalaumu wamiliki wa maeneo ya kuuza vileo akidai wanakiuka masharti ya korona kama vile kutozingatia muda wa kufunga biashara uliowekwa. Kulingana na mshirikishi wa kaunti hiyo Abdirizak Jaldesa, masharti yote yaliyowekwa na serikali sharti yafuatwe. To violate COVID-19 protocols. And that one specifically I want to address, people who are bar owners. We are going to do further crackdown and also do crackdown in areas even far from Maral here, because we have information that out there are people who are violating the issue of timing for the bar to be opened. And once we find out that that's what they do, then we have no option but to withdraw their licenses once and for all. Ugonjwa imemaliza Samburu. Corona imemaliza watu. Nao watu wasemi, saa hii tuna masichi 3. Kesho tutakuwa na ingine. Kwa Samburu anasema tu mtu amechukua ameenda. Amechukua ameenda. Kwa hivyo hii ugonjwa iko na tuongee na machipi yako, bana commissioner. Mbunge wa Teso Kusini Geoffrey Omuse amesema hana imani na chama cha ODM na kusema kwamba atakihama na kutetea kiti chake kupitia chama kingine. Akizungumza katika eneo la Mukura, Omuse amedai kwamba hana imani na zoezi la kura ya mchujo, akisema huenda asipate haki kwenye shughuli hiyo. Amesema kwamba amefanya mazungumzo na kinara wa ODM Raila Odinga kuhusu uamuzi wake. Iko ndugu yangu Governor wa Jamong, niko na dada yangu Mary Mase, hao ndio tunaenda nao kwa debe. Na sasa mimi vile nimekaa kwa chama, nimekaa pia kwa serikali, nimejua siasa vile kunaenda, mimi niko na imani kwamba hakutakuwa na free and fair nominations tukienda pamoja na ndugu yangu wa Jamong katika debe. Na mimi simuogopi, lakini nimesema wacha yeye abaki kwa chama. Mimi nitawania bado hii kiti, lakini sio kwa chama ya ODM. Vyama viko vingi Kenya, ni zaidi ya 100 na kuwania ubunge bila kutumia chama ya ODM ni demokrasia. Na mimi kabla nifike hii hatua nimeongea na baba. Nimeeleza kwamba mimi na Jamong ni watoto wako, lakini mmoja ni mtu mzuri, mmoja ni mkora. Na sisi wote tunataka kuendelea kuwa watoto wako. Kwa hivyo mimi na kihama chama, lakini tutakutana bungeni. Na wananchi wamehimizwa kupokea chanjo ya korona ili kujikinga dhidi ya makali ya virusi vya korona. Gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku amewahimiza wananchi ama wakazi wa kaunti hiyo kuhakikisha kwamba wamepokea chanjo hiyo ili waweze kujilinda pamoja na wapendwa wao. Haya yanajiri wakati chanjo ya korona inaendelea kutolewa katika maeneo mbalimbali nchini kwa watu walio na umri wa miaka 18 na zaidi. Wahakikishe hospitali ni safi, iko na maji na iko na pia wafanyikazi wenye wanalipwa. Wahusika waajibike. Si ni kweli? Na kazi nyingine hii ya kuhakikisha mabarabara ziko sawa, maji inapatikana. Kazi mingi yenye inatungoja sisi viongozi. Tunaendelea kuomba wananchi tukufu kwamba korona ipo na mnajua madhara ambayo imetuletea kama taifa na kama kaunti. Jamani, mjihadhari kabisa na hili janga. Wakati dawa zinazopatikana za chanjo zinakuwa kwa hospitali yetu,
Tunaomba watu wasifanye hiyo kama ni msaha, jamani, enda uchanjwe. Ipo kwenye hatari ya kuangamia kwenye kaunti ya Machakos baada ya bidhaa hizo kukosa soko kwenye nchi za nje kufuatia ujio wa janga la corona. Kulingana na wafanyabiashara kwenye soko la Wamunyu, masaibu yanayowakumba ama yanayokumba sekta hiyo yamekuwa kizingiti kwao katika kujikimu kimaisha, huku ukosefu wa hamu ya kutaka kujiunga na sanaa hiyo kutokana na vijana kuwaacha wakongwe pekee kusalia katika sanaa hiyo. Hali hii aidha imesababisha baadhi yao kujitosa kwenye ukulima katika harakati za kujitafutia riziki. People are not taught the skills of planting these trees, because if you plant it and it grows naturally, it will not grow fast. Me, as an environmental scientist, I have the skills of growing these, planting these trees in a professional way, so that in a very few years, even 8 years, jacaranda will be mature and it can be able to be cut. Currently, we don't have young people who are willing to learn the art of wood carving. It's because the art of wood carving is, then before it was a well-paying job. Of late, the products don't have enough market. So I think that is the reason why most of the young people, the young generation, is not willing to learn the art of wood carving. Kwa naona hii kazi ilikuwa ina manufaa sana. Alafu early 60s, 70s, 80s ilikuwa imenawili vizuri. Lakini kwa sasa tangu ugonjwa huu uingie, tumeona kwamba hii kazi haina manufaa mengi sana, kwa kuwa watalii, sisi unajua kazi yetu hii inategemea utalii, na utalii ukiwa mbovu nao biashara yetu inakuwa mbovu. Tuelekee katika kaunti ya Bungoma. Wakazi ambao wanaishi kwenye mlima wa Chetambe, kaunti hiyo ya Bungoma, na ambao waziri wa mazingira Keriako Tobiko ametangaza kwamba wizara itawatimua kwa kuwa ardhi wanayomiliki inafaa kuwa msitu, sasa wanalilia haki wakitaka walipwe fidia. Kwa sasa kuna makundi mawili, lile linaloishi upande wa mji likidai kwamba lililipwa, huku lile la upande mwingine wa mlima Chetambe likisisitiza kwamba halijalipwa. Viongozi wamepinga hatua hiyo na kusema wenyeji hawajahusishwa. Willy Lusige anasimulia masaibu ya wanachetambe. Zaitun Kombo ambaye ni mjane ameishi kwenye kipande hiki cha ardhi cha ekari 3 tangu mwaka 1972. Mlima wa Chetambe umekuwa nyumbani kwake kwa miongo kadhaa na wala hajui kwingine anakoweza kukuita nyumbani, hasa akiendelea kuzeeka. Nitaenda wapi? Ni hapa ndio naishi. Na hapa ndio mzee wangu alikufia. Alinunua ardhi hii akiwa na mumewe kutoka kwa walokuwa wamiliki wa mwanzoni. Hata akanipea na taitoti. Wasiwasi ukiwa umetanda miongoni mwa wakazi wa mlima huu ambao wanamiliki takriban ekari 1000 zinazodaiwa kuwa zinafaa kuwa msitu. Agnes Nandeho mwenye umri wa miaka 80 hapati usingizi vyema baada ya kuarifiwa kuwa ni mmoja wa wakazi 30,000 wanaofaa kufurushwa. Ameishi hapa tangu mwaka 1964 kabla ya ardhi hii kugawiwa wenyeji na serikali miaka ya 60. Wakazi wanadai hawajahusishwa kivyovyote na serikali kwenye uamuzi wa kuwatimua na wameapa kutondoka hadi walipofidia au wapewe ardhi mbadala. Tukilipwa ni sawa, kwa maana ni mali ya serikali. Serikali ndio kuamua. Ni wenyewe watajua mali watatuweka. Mzee wa mtaa David Lukoe anadai ilani kama hizi zimetolewa mara kwa mara tangu kuzaliwa kwake, ila hamna kinachofanyika, na kwa kuwa wao ndo wamiliki halisi wa ardhi na huenda ni njama ya watu fulani kunyakua ardhi yao baada ya kuwatimua. Mara ya kwanza sisi kuambiwa tunahama ilikuwa 1976. Inadaiwa wanaoishi upande mmoja wa mlima huo unaojulikana kama kijiji ndo waliolipwa miaka ya nyuma, ila upande mwingine wamekuwa wakipokea ahadi hewa. Mimi niko Chetambe, lakini hao kulipwa walilipwa na wakarudi tena wakafanya nini? Wanarudi ndani. Hakuna mwenye alipwa shamba yote. Kuna mtu alikuwa na eka 17 akalipwa eka 5, kuna mtu alikuwa na eka 10 akalipwa eka 4.
Viongozi wa magharibi wakiapa hawatakubali kufurushwa kwa wakazi hao hadi wananchi wahusishwe na kulipwa fidia. Tuendelee kuzungumza, we do public participation. Kama ni serikali nataka mlima ifanyie kazi yao, tukatai. Tunapewa mali tunaenda kukaa na sisi tusiku hapa, tuache watoto wetu hapa. Hali ya ate itasalia hadi serikali itakapoweka wazi ni mchakato upi utakaotumika kuwafurusha au ikiwa nia hiyo itatupiliwa mbali. Wakazi wa mlima huu wa Chetambe wanasema wako radhi kuweza kuhama, lakini watafanya hivyo tu kama serikali itaweza kuwalipa fidia, la usivyo hawataondoka. Wile Sige, KTN News, Chetambe, Webuye, katika kaunti ya Bungoma. Na mtazamaji, Willy Lusige akiwa katika eneo la Webuye. Naona jumbe hapa za utazamaji, mmoja akiwa Webuye, Esther Simiyu Kawa. Asante sana kwa kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada na kushukuru sana kwa kuwa mtazamaji mwema. Mwendo wa saa 11 utakuwa nao wanazilizala viwanjani kuanzia mwendo wa saa 12 hii leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Bila shaka ni Kivumbi 2022. Zubeida Koome na Ali Manzu watakuwa studioni kuweza kukueleza yale ambayo makuu wamekuandalia katika safari hii ya kuelekea Agosti mwaka wa 2022. Na mtazamaji, nakomea hapa. Mimi ni Mary Atwoli, endelea kutazama runinga ya KTN News.